Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नमो विष्णुपाद परमहंस प्रभु जगच्चार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा। ऑल गोज टू श्रील प्रभुपाद की जय। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So we are all very fortunate to hear from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 5, Text 20, chapter entitled Narada's Instructions on Srimad Bhagavatam. Idam hi viśvam bhagavān ivetaro yato jagat-sthāna-nirodha-sambhavāḥ tadhi svayam veda bhavāṁs tathāpi prādeśa-mātraṁ bhavataḥ pradarśitam prādeśa-mātraṁ bhavataḥ pradarśitam idaṁ hi viśvam bhagavān ivetaro yato jagat-sthāna-nirodha-sambhavāḥ tathī svayam veda bhavāṁs tathāpi prādeśa-mātraṁ bhavataḥ pradarśitam idam hi viśvam bhagavān ivetaro yato jagat-sthāna-nirodha-sambhavāḥ tadhi svayam veda bhavāṁs tathāpi prādeśa-mātraṁ bhavataḥ pradarśitam. Devotees,
idam hi viśvam bhagavān ivetaro yato jagat-sthāna-nirodha-sambhavāḥ tadhi svayam veda bhavāṁs tathāpi prādeśa-mātraṁ bhavataḥ pradarśitam idaṁ hi viśvam bhagavān ivetaro yato jagat-sthāna-nirodha-sambhavāḥ tadhi svayam veda bhavāṁs tathāpi prādeśa-mātraṁ bhava pradarśitam idam hi viśvam bhagavān ivetaro yato jagat-sthāna-nirodha-sambhavāḥ tadhi svayam veda bhavāṁs tathāpi prādeśa-mātraṁ bhavataḥ pradarśitam idam hi viśvam bhagavān ivetaro Word by word meaning. Idam, this, he, all, viśvam, cosmos, bhagavān, the Supreme Lord, eva, almost the same, itaraḥ, different from, yataḥ, from whom, jagat, the worlds, sthān, exist, nirodha, annihilation, sambhavāḥ, creation, tathā, all about, svayam, personally, veda, no, bhavān, your good self, tathāpi api, still, te, unto you, prādeśa-mātraṁ, I synopsis only, bhavataḥ, unto you, pradarśitam, explained. Muralidhar Prabhu, volume is very high, no? Just reduce the volume a little. Reduce the volume a little bit. So translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation. The Supreme Personality of Godhead is Himself this cosmos, and still He is aloof from it. From Him only has this cosmic manifestation emanated. In Him it rests, and unto Him it enters after annihilation. Your good self knows all about this. I have given only a synopsis. Purport. So it's a long purport and very simple, straightforward, with many examples and analogies. For a pure devotee, the conception of Mukunda, Lord Shri Krishna, is both personal and impersonal. The impersonal cosmic situation is also Mukunda because it is the emanation of the energy of Mukunda. For example, a tree is a complete unit.
whereas the leaves and the branches of the tree are emanated parts and parcels of the tree. The leaves and branches of the tree are also the tree, but the tree itself is neither the leaves nor the branches. The Vedic version that the whole cosmic creation is nothing but Brahman means that since everything is emanating from the Supreme Brahman, nothing is apart from him. Similarly, the part and parcel hands and legs are called the body, but the body as the whole unit is neither the hands nor the legs. The Lord is the transcendental form of eternity, cognition, and beauty. And thus, the creation of the energy of the Lord appears to be partially eternal, full of knowledge, and beautiful also. The captivated, conditioned souls, under the influence of the external energy, Maya, are therefore entrapped in the network of the material nature. They accept this as all in all, for they have no information of the Lord who is the primeval cause. Nor have they information that the parts and parcels of the body, being detached from the whole body, are no longer the same hand or legs as when attached to the body. Similarly, a godless civilization detached from the transcendental loving service of the Supreme Personality of Godhead is just like a detached hand or leg. Such parts and parcels may appear like hands and legs, but they have no efficiency. The devotee of the Lord, Srila Vyasadeva, knows this very well. He is further advised by Srila Narada to expand the idea so that the entrapped conditioned souls may take lessons from him to understand the Supreme Lord as a primeval cause. According to the Vedic version, the Lord is naturally fully powerful, and thus his supreme energies are always perfect and identical with him. Both the spiritual and the material skies and their paraphernalia are emanations of the internal and external energies of the Lord. External energy is comparatively inferior, whereas the internal potency is superior. The superior energy is the living force, and therefore she is completely identical. But the external energy, being inert, is partially identical. But both the energies are neither equal to nor greater than the Lord, who is the generator of all energies. Such energies are always under his control, exactly as electrical energy, however powerful it may be, is always under the control of the engineer. The human being and all other living entities are products of his internal energy. Thus, the living being is also identical with the Lord, but he is never equal to or superior to the personality of Godhead. The Lord and living beings are all individual persons. With the help of the material energies, the living beings are also creating something, but none of their creations are equal or superior to the creations of the Lord. The human being may create a small, playful Sputnik and may throw it in outer space, but that does not mean that he can create a planet like the Earth or Moon and float it in the air as the Lord does. Men with a poor fund of knowledge claim to be equal to Lord. They are never equal to the Lord. This is never to be. The human being, after attaining complete perfection, may achieve a large percentage of the qualities of the Lord, say up to 78%, but it is never possible to surpass the Lord or to become equal with him. In a diseased condition only, the foolish beings claim to be one with the Lord and thus become misled by the illusory energy. The misguided living beings therefore must accept the supremacy of the Lord and agree to render loving service to him. For this they have been created. Without this, there cannot be any peace or tranquility in the world. Srila Vyasadeva is advised by Srila Narada
to expand this idea in the Bhagavatam. In the Bhagavad Gita also the same idea is explained. Surrender fully unto the lotus feet of the Lord. That is the only business of the perfect human being. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Mugam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatam aham vande Shri Gurundinataranam Paramanandam Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. So this, we see that Srila Naradev has been instructing Srila Vedvyas. We have been hearing about it. And so we see that the instructions on bhakti, Narada has completed. And now he is moving on to the sambandha. He is explaining the sambandha. And sambandha means that we understand our object of knowledge, object of worship. Sambandha means object of worship. And here he is delineating any misconception that one may have. இங்கே பக்தியின் பற்றிய உபதேசங்களை நாரத முனிவர் வழங்கியுள்ளார் வியாசதேவருக்கு. அதன் பிறகு சம்பந்த ஞானத்தை பற்றி வழங்கியுள்ளார். சம்பந்த ஞானம் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி இங்கே விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் இங்கே இருக்கும் சில தவறான புரிதல்களை திருத்தும் வகையில் அவர் இந்த விளக்கங்களை தந்துள்ளார். So Srila Prabhupada makes a very interesting opening of the purport. இந்த பதத்தின் தொடக்கத்தில் பிரபுபாதர் ஒரு சுவாரஸ்யமான வரியை மூலமாக இந்த விளக்கத்தை தருகிறார். So if we are sincere in Krishna consciousness, then we would like to become, if we are sincere in Krishna conscious, we would like to become pure devotees. And Prabhupada, in the opening of the purport, what is he writing? For a pure devotee. The conception of Mukunda, Lord Krishna, is both personal and impersonal. நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் இருந்தால் நாம் தூய பக்தராக முயற்சிப்போம். இந்த பதத்தின் விளக்கத்தின் தொடக்கத்தில் இந்த தூய பக்தருக்கு அருவம் மற்றும் உருவம் உடைய பகவானின் தன்மைகள் அனைத்துமே சமமானது என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So to become a pure devotee, this verse is very important. We must understand this verse, practice this verse, then we can approach becoming pure devotee. தூய பக்தராக மாறுவதற்கு இந்த பதம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த பதத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த பதத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறையில் கடைபிடிக்க வேண்டும். அவ்விதமாக கடைபிடிக்கும் பொழுது படிப்படியாக நாம் தூய பக்தர் என்ற நிலையை நோக்கி பயணிப்போம். So if we look at the first two lines of this verse, idam hi viśvam bhagavān ivetaro. So here the first line, so here Narad Muni is explaining that how the Lord, how this world, viśvam, how this world is same as Bhagavan and yet different. இந்த பதத்தின் முதல் இரண்டு வரிகளில் நாரத முனிவர் இந்த உலகம் எப்படி பகவானுக்கு சமமானது அதே சமயத்தில் மாறுபட்டும் இருக்கிறது என்பதை பற்றி விளக்குகிறார். So Prabhupada translates iva. We have ivetaro, the last word of the first line, ivetaro. So iva, Prabhupada is translating almost the same. இங்கே முதல் வரி கடைசி வார்த்தையில் ஏவா என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏவா என்பது பிரபுபாதர் கிட்டத்தட்ட சமமானது என்று மொழிபெயர்க்கிறார். So sometimes we have this program in the temple, Discover Yourself course, and people will come and then we ask the question, what do you think, does God exist? So they will say, yes, there is some supreme power. Some will say this nature, nature. So that is where it ends their understanding of
anything supreme beyond them is nature. This is where it ends. உங்களை கண்டறியுங்கள் என்ற நிகழ்ச்சிகளை நாம் ஆலயத்தில் நடத்துவோம். அப்பொழுது பகவான் இருக்கிறாரா என்ற வினாவை அதில் கலந்து கொள்ளும் நபர்களிடம் கேட்கும் பொழுது அவர்கள் அதிகபட்சம் பௌதிக இயற்கை தான் பகவான், அதுதான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிறது, அந்த அளவில் அவர்கள் புரிதல் கொண்டிருக்கிறார்கள். But they fail to understand that from where this nature came, how does this nature is maintained and how is it destroyed. So this nature is there, but is there someone beyond this nature who's managing and controlling this nature? இந்த இயற்கை எங்கிருந்து வருகிறது, அது எப்படி பராமரிக்கப்படுகிறது, அது எப்படி அழிக்கப்படுகிறது, இந்த இயற்கை தன்னிச்சையாக உருவாகிறதா அல்லது இந்த இயற்கைக்கு பின்னால் யாரேனும் ஒரு நபர் இருக்கிறாரா என்பதை பற்றி அவர்கள் புரிந்து கொள்வதில் தவறுகிறார்கள். So if we use simple our experience of the material world, any creation is there, any creation. For example, we are all sitting on a mat. How did it come about? Suddenly we came and it was there. If we just look at it, we understand there is some material and then there was some maker and then the maker put the material in a particular fashion and that's how the object came to existence. பௌதிக உலகத்தில் நம்முடைய அனுபவத்தில் நாம் பார்க்கலாம், எந்த பொருள் உருவாவதற்கும் அதற்கென்று ஒரு அடிப்படையான பொருட்கள் தேவை, அதன் பிறகு அதை பொருளை உருவாக்கும் நபர் தேவை, அந்த நபர் அந்த அடிப்படையான பொருட்களை ஒரு குறிப்பிட்ட வகையில் கலக்கிறார், அதன் மூலமாக அந்த பொருளானது உருவாகிறது. உதாரணத்திற்கு இங்கே பக்தர்கள் அமர்ந்திருக்கும் பாய் கூட ஒரு நபரால் ஒரு சில குறிப்பிட்ட பொருட்களின் கலவை மூலமாக உருவாக்கப்பட்டதுதான். So there is no creation without a creator. There is no possibility of a creation without a creator. But if we look at just the creation, then we may feel impersonal. Like for example, we look at the sky, we look at the sky, it's all blue. We look at the wind blowing, we look at the trees, we look at the ocean, we look at the sun, we look at the moon, and we feel it is just there, some arrangement of nature. If you ask science, they will say one of the theories is that it's a big bang, and then from the big bang, from a big explosion, the whole material universe was created. The planets came out, they became such wonderful spheres. If there is an explosion, you get order out of chaos. Usually we do not get order out of chaos. Chaos means leads to more chaos. But here the understanding that from the Big Bang came wonderful planets and and they were all in very good orbits and they were all revolving and rotating. Such an order came out of this, and the understanding is that it just happened on its own through natural laws. எனவே படைப்பவர் என்ற ஒரு நபர் இல்லாமல் எந்த ஒரு பொருளும் படைக்கப்படுவது சாத்தியமில்லை. ஆனால் விஞ்ஞானத்தை பார்த்தோம் என்றால் இந்த பிரபஞ்சங்கள் படைக்கப்பட்டது பெருவெடிப்பு கோட்பாடு என்ற ஒரு கோட்பாட்டை அவர்கள் விளக்குகிறார்கள். அதாவது திடீரென்று இந்த அண்டம் எல்லாம் ஒரு முட்டை போல் பெரிதாக இருந்தது, திடீரென்று ஒரு வெடிப்பானது ஏற்பட்டது, அதனால் இந்த அண்டம் தூள் தூளாக உடைந்து சிதறியது, இதன் மூலமாக இந்த பிரபஞ்சம் உருவாகிறது என்று நாம் நடைமுறை வாழ்க்கையில் பார்த்தோம் என்றால் குழப்பத்திற்கு மத்தியில் ஒரு ஒழுங்குமுறை உருவாவது சாத்தியமில்லை. ஒழுங்குமுறைக்கு மத்தியில் தான் குழப்பங்கள் உருவாகும். ஆனால் இங்கே அறிவியல் கோட்பாட்டின்படி திடீரென்று வெடித்து அனைத்தும் ஒழுங்காக செயல்படுகிறது என்று அவர்கள் குறிப்பிடுவது சற்று ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத வகையில் இருக்கிறது. So science accepts that laws exist, natural laws exist, correct? So there's a whole body of science is all about understanding of natural laws, but they refuse to accept a lawmaker. Law exists, but there is no lawmaker. This is their proposal, and we are expected to accept it. விஞ்ஞானம் ஒரு இயற்கையின் சட்டம் இருக்கிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறது. ஆனால் அந்த இயற்கையின் சட்டத்தை ஒரு நபர் ஏற்றியுள்ளார் என்பதை ஏற்க மறுக்கிறது. அதாவது விஞ்ஞானத்தின் கோட்பாடுபடி இயற்கையின் சட்டம் இருக்கிறது, அதன் கட்டுப்பாட்டில் அனைத்தும் செயல்படுகிறது. ஆனால் அந்த சட்டத்தை உருவாக்கியவர் என்று யாரும் இல்லை என்பதுதான் விஞ்ஞானிகளின் முடிவாகும். So of course, like we have the laws that govern any civilized nation, there are laws that govern, right? We have
Yesterday we went and met a very senior government official, and he had a huge office. You know, as big, probably a 2 BHK house size house he had, office he had, and backside there were shelves, and the shelves were filled with books, and all those books were about only one single taxation law, income tax laws, and there must be around 70 or 100 books just explaining about, discussing only one aspect of Indian law. நேற்று நாங்கள் ஒரு சட்ட நிபுணரின் வீட்டுக்கு சென்றோம். அங்கே அவருடைய வீட்டில் ஒரு அறை முழுவதும் புத்தகங்கள் இருந்தது. அந்த புத்தகத்தில் இந்த வருமான வரி சம்பந்தமான வருமான சம்பந்தமான விஷயங்களை பற்றிய புத்தகங்கள் இருந்தது. இந்த வருமான வரி சம்பந்தமான சட்டங்கள் எப்படி இருக்கிறது என்று. எனவே அந்த புத்தக அறையில் அனைத்து புத்தகங்களும் ஒரு இந்த சட்டத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவாகிய வருமான வரி என்ற ஒரு துறையை சம்பந்தமான புத்தகங்களாகவே அங்கு அதிக அளவில் அடுக்கப்பட்டிருந்தது. So here we see in the last line, prādeśa-mātraṁ bhavataḥ pradarśitam. From this we understand that unless we accept a bona fide guru and we learn from him, we cannot go beyond the impersonal understanding. We cannot see beyond the natural phenomena. We cannot see God. We will only see this nature, but we cannot perceive the lawmaker, the creator beyond this, unless we have a bona fide spiritual master. Here, Narad Muni is enlightening Vyasadeva. Although he is saying that you are, your good self knows this about this. Svayam veda. You yourself know this. And still Narad Muni is enlightening Vedvyas. இங்கே நாரத முனிவர் வியாசதேவரை பார்த்து கூறுகிறார், உங்களுக்கே இதை பற்றி தெரியும் என்று, இருப்பினும் இந்த ஞானத்தை அவர் வழங்குகிறார். இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியது, அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு இல்லாமல் நம்மால் சில விஷயங்களை ஒரு எல்லைக்கு மேல் புரிந்து கொள்ள முடியாது. நம்மால் அதிகபட்சம் இந்த பௌதிக இயற்கை இப்படித்தான் இருக்கிறது, இந்த இயற்கை இப்படி செயல்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் இந்த இயற்கைக்கு பின்னால் யார் இருக்கிறார், எந்த விதமான சட்டத்தின் கீழ் இந்த இயற்கை செயல்படுகிறது என்ற இந்த இயற்கைக்கு பின்னால் இருக்கும் கட்டுப்படுத்தும் நபர் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் சக்தியை ஆன்மீக குருவின் துணை இல்லாமல் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. So the qualities of the Lord also, we say that this, so why is this statement being made that viśvam bhagavān eva? So why is it compared to be same or similar? Because the Lord is there and this material world is created through his energy, and the energy and the energetic are same, because this energy is from the energetic and therefore they consider the same. பகவான் இருக்கிறார், பௌதிக உலகம் பகவானின் சக்தியின் மூலமாக உருவாக்கப்படுகிறது. எனவே சக்திமானுக்கும் சக்திக்கும் வேறுபாடு இல்லை. இதன் காரணமாகத்தான் இங்கே விஸ்வம் பகவான் ஏவ என்ற வாக்கியமானது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And then in same word, Narad Muni is saying also different. So we should not confuse. Sometimes people have this understanding, that nature is God. Nature is God, that's all. Beyond that, they don't want to go to a personal conception. So immediately Narad Muni is saying, but God, nature is same to God, but yet God is different from nature. So in the same sentence, same word, he is making that distinction. இதே வரியில் இரண்டு விதமான வேறுபாட்டை நாரத முனிவர் கூறுகிறார். இயற்கை பகவானுக்கு சமமானது, அதே சமயத்தில் பகவான் இயற்கையிலிருந்து மாறுபட்டவர் என்று ஒரே வரியில் நாரத முனிவர் இந்த பதத்தில் விளக்குகிறார். So this hand, is it body? It is part of the body. So this hand, this leg, so we may say that the body has a leg, body has a hand. So these hands and legs are part of the body, but they are not the body in themselves. Or for example, we look at the tree, so we see the leaves, we see the branches, we see the flowers, we see the fruit. So all these are part of the tree, but they are not tree in themselves. So when we talk about tree, all these things are included. Similarly, when we look at this cosmic universe,
all the ingredients are actually Lord, they are actually manifested from the energy of the Lord, so therefore they are all part of the Lord, yet Lord has an individual separate existence. நம்முடைய கைகளும் கால்களும் நம்முடைய உடலின் பகுதிகள், ஆனால் அது நம்முடைய உடல் ஆகாது. அதே போன்று இன்னொரு உதாரணம், இலைகள், பழங்கள், பூக்கள் அனைத்தும் மரத்தின் பகுதிகள், ஆனால் இவை அனைத்தும் மரமாகாது. இதே போலத்தான் இந்த பிரபஞ்சம், வெளிப்பாடு மற்றும் கிரகங்கள் அனைத்தும் பகவானின் அங்கத்துகள் அல்லது பகவானில் ஒரு பகுதி, ஆனால் அது பகவானுக்கு சமமானதாகிவிடாது. பகவான் சுதந்திரமாக தனித்த நபராக அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தும் நபராக இருக்கிறார். And the difference is explained in the second line. So the Lord is eternal. Is there any creation of God? God was born on so and so date. So the Lord is eternal. So there is no creation of Lord. There is no end of God. You know, some people say God is dead. You know, even Prabhupada's time, you know, some people proclaim, communists, God is dead. So God has no beginning, no end, always exists. Always existed, is existing, and will continue to exist. But this material nature, jagat-sthāna-nirodha-sambhavāḥ. So there is a creation, there is maintenance and destruction of this material world. So it is same, but this is how the creation is different from the Lord also. இங்கே படைப்பிற்கும் படைப்பவரான பகவானுக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்று ஒரு வகையில் வேறுபாடு இல்லாமல் இருந்தாலும் ஒரு வகையில் வேறுபாடு இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு பகவான் நித்தியமானவர். அவர் தோன்றிய தேதி, மறைவும் தேதி என்ற எந்த தேதியும் இல்லை. எப்பொழுதுமே அவர் நித்தியமாக இருக்கிறார். ஆனால் இந்த அவருடைய படைப்பான இந்த பௌதிக உலகங்களானது ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் படைக்கப்படுகிறது, சிறிது காலம் பராமரிக்கப்படுகிறது, சில பிறகு அழிக்கப்படுகிறது. இவ்விதமாக பகவானின் படைப்பிற்கு ஒரு தோன்றும் தினம், மறையும் தினம் என்று இருக்கிறது. ஆனால் பகவான் அவ்விதமாக எந்த விதமான தோற்றம் மறைவிற்கு அப்பாற்பட்டவராக இருக்கிறார். அவர் நித்தியமானவராக இருக்கிறார். So Srila Prabhupada further goes on to explain that there is internal energy manifests the spiritual world, external energy manifests the material world, and then there is a superior energy, as Lord explains in which chapter of Bhagavad Gita? Of course, 2nd and 7th. 7th chapter Krishna explains that there is a superior energy, which is that the living entities, and which is manipulating this material energy. அந்தரங்க சக்தியானது, பகவானின் அந்தரங்க சக்தி ஆன்மீக உலகத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. பகவானின் பகிரங்க சக்தி பௌதிக உலகத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. அதன் பிறகு நடுத்தர சக்தியான ஜீவாத்மாக்கள் இந்த பௌதிக சக்தியை சக்தியில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது. So because the living entity is also conscious, Lord is supremely conscious. So in one sense they are same. Like the example, you know, if you look at a drop of sea water, the chemical composition of the drop of sea water and the ocean is same. So qualitatively the living entity and the Supreme Lord are same. And yet the Lord is supremely powerful and the living entity is supremely insignificant. கடல் நீரின் ஒரு துளியும் கடலும் பண்பளவில் ஒன்றுதான். இரண்டிலுமே உப்பு அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் அளவின் அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்றால் ஒரு துளி என்பது பெரும் கடலை ஒப்பிடுகையில் மிக மிக அற்பமான ஒரு பகுதி. அதே போல்தான் உயிர்வாளிகளாகிய நாமும் பகவானும் பண்பின் அடிப்படையில் ஒரே நிலையில் தான் இருக்கிறோம். ஆனால் அளவின் அடிப்படையில் அவர் மிக மிக மகத்தானவர், நாம் அணு அல்லது மிக மிக சிறியவர்கள். So what should we learn or understand from this verse? What we can apply from this verse in our lives? இந்த பதத்திலிருந்து நாம் எதை புரிந்து கொள்ளலாம், அதை எப்படி நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தலாம்? Is there something that we can learn, apply? One, that living entity, we are all living entities, the jiva, the soul, irrespective of what it does, irrespective of it becoming perfect, it can never become God. It can never surpass God. It is not possible. It is there is no capacity in the jiva to even approach
God or his abilities and qualities and power. இந்த பதத்திலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம், ஒரு உயிர்வாழி அல்லது ஜீவாத்மா என்னதான் பக்குவ நிலை அடைந்து சிறப்பான நிலையை அடைந்தாலும் எந்த காலத்திலும் அந்த உயிர்வாழி ஆகிய ஜீவாத்மாவால் பகவானுக்கு சமமான நிலையோ அல்லது பகவானை விட உயர்ந்த நிலையோ அடையவே முடியாது. எவ்வளவு பக்குவ நிலையை அடைந்தாலும் அந்த ஜீவாத்மாவால் என்றும் பகவானுக்கு சமமாக ஆக முடியாது. So this should be very, very clear to us. We can never become God. Even if we achieve moksha or we achieve liberation or whatever, we can never become God. Similarly, no other person, no other devotee also can become God. So this conception should be very, very clear to us. நாம் ஒரு விஷயத்தை மிகவும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் வாழ்க்கையில் எத்தகைய பக்குவ நிலை அடைந்தாலும், முக்தி மோட்சம் போன்ற நிலையை அடைந்தாலும் எப்பொழுதுமே நாம் பகவானுக்கு சமமானவராக மாற முடியாது. அதே போல்தான் எந்த ஒரு உயிர்வாளியும், எந்த ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் உயிர்வாளியும் எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு சமமான நிலை என்ற ஒரு நிலையை அடையவே முடியாது. இதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So God is in different category. There is singularity on the top. He is the single topmost personality, and then all living entities, they are all inferior. And they continue to remain in their subordinate position. There is no, like some of us would have studied set theory in our 9th, 10th mathematics. If we have done school till 10th, we have studied set theory. So in God and the jiva, it is a subset. Similar qualities, but the jiva, that set can never become same as God. அதாவது உச்சநிலையில் ஒருவர் மட்டும்தான் இருப்பார். எனவே அந்த உச்சநிலை என்பது பகவான் குறித்தானது. அங்கே பகவான் மட்டும்தான் இருக்க முடியும். ஜீவாத்மா என்னதான் பக்குவ நிலை அடைந்தாலும் அந்த பகவான் நிலையை அடைய முடியாது. நாம் பள்ளிகளில் செட் தியரி என்ற ஒரு தியரியை படித்திருப்போம். அதாவது ஒரு பெரிய செட்டிற்குள் இருக்கும் எண்களுக்கு உட்பிரிவில் ஒரு சிறிய செட்டில் அந்த எண்கள் இருக்கலாம், அதில் இருக்கும் சில எண்கள் இருக்கலாம். ஆனால் எப்பொழுதுமே அந்த சிறிய செட்டில் இருக்கும் எண்கள் அந்த பெரிய செட்டிற்கு சமமாக மாற முடியாது. அதே போல்தான் ஜீவாத்மாக்கள் ஆகிய நாம் மிக மிக அணு போன்றவர்கள். ஆனால் பகவான் விபு மிகவும் மகத்தானவர். எப்பொழுதுமே ஜீவாத்மாவால் அந்த பகவானுக்கு சமமான நிலையை அடைய முடியாது. So if someone claims to be God, some person claims, there are many. Some claim, some think. You know, we are doing Nagar Sankirtan somewhere in Palavakam area many years back, and we were all chanting Hare Krishna, and one person came to me and he said, you see here, he was showing his chin. He's saying all the three symbols of the Hindu Trinity are there. I am God. So, this one thing should be very, very clear. Irrespective of what process anyone follows, no one can become God. So, many years back again, you know, there was one person who came. He wanted to put a poster about some workshop. So, I started asking him questions. He said, I am not God, but if I do this, then I'll become God. I said, get out from here. நாம் என்னதான் யோக பயிற்சி என்ன முயற்சி செய்தாலும் பகவானுக்கு சமமான ஒரு நிலையை அடையவே முடியாது. பாலவாக்கத்தில் ஒரு முறை நகர் சங்கீதம் நடக்கும் பொழுது ஒரு நபர் இந்த உடலில் சில குறிகளை போட்டுக்கொண்டு நான் தான் மும்மூர்த்திகள் அவதாரம், நான் தான் கடவுள் என்று கூறினார். அதே போல் இன்னொரு நபர் என்னிடம் வந்தார். அப்பொழுது அவர் கூறினார், நான் கடவுள் இல்லை, ஆனால் நான் இந்த குறிப்பிட்ட வழிமுறைகளை கடைபிடித்தால் நான் கடவுள் ஆகிவிடுவேன் என்று கூறினார். உடனடியாக அவரை வெளியே செல்லுமாறு நான் கூறினேன். இவ்விதமாக பலர் இந்த கடவுள் என்ற நிலையை அடைய முடியும் என்று தவறாக புரிந்து கொண்டு அந்த பாதையில் முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். So this is as far as different religious processes are concerned. You know, some of them claim. Somebody will say, I have become God. You are not God because you have not realized. A time will come when you realize, and then you will also become God. So one category is that. So we should understand from the pages of Srimad Bhagavatam that is gross foolishness. The second category are the scientists. So they don't care about religion, they don't care about spirituality, they don't care about this, and they have this conception.
that, they're very, very important people. So Prabhupada gives a small example that we may create a satellite, we may create a very powerful rocket, and we may with great effort put the satellite in the space, and then everybody, what they will do? Everybody will clap. Great, what wonderful achievement. Yay, India has become space power. Now we are, there is, like America has Space Force, So they're very excited about that. Going to Mars, one very big plan is there, put people on the moon, put people on the Mars, and we all feel that is such a advancement of science. Okay. Agreed, accepted, it's a feat to put a satellite on the moon. It's not ordinary feat. But then how much more credit we should give to God? If you look at Earth, there are so many systems in it which sustain life. We have the carbon cycle, we have the oxygen cycle, we have the different coverings of the atmosphere. If we go outside Earth, the temperatures are minus 270 degrees. Although sun is there, but the temperatures are in minus 270 degrees. But on Earth, the temperature is habitable. So there are certain layers of insulating air. Not all the sun radiation comes, because if all of the sun radiation will come, we cannot survive. So in 80s, there was a solar burst, and many of the electronic equipment got spoiled that time. If something similar happens, satellites and other electronic gadgets also will get spoiled. So if we have some, if we give some credence to the scientists, nice work, they're using their brains. So how much we must have gratitude and appreciation for the brain of God. இருவகையான மனிதர்கள் தாங்களை பகவான் என்று கருதுகிறார்கள். ஒன்று போலி அவதாரங்கள், தாங்கள் தான் பகவான் என்று கூறும் போலி சாமியார்கள். இன்னொரு வகையினர்கள் விஞ்ஞானிகள். அவர்கள் தாங்கள் படைக்கும், தங்களிடம் இருக்கும் அறிவு காரணமாக தங்களால் எதையும் உருவாக்க முடியும், தாங்கள் பகவானுக்கு சமமானவர் என்று கருதுகிறார். உதாரணத்திற்கு இப்பொழுது விண்கலம் அனுப்புகிறார்கள், அதன் மூலம் இந்த உலகத்தில் நடக்கும் தட்பவெப்ப மாற்றம் போன்றவற்றை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. அதனால் வெளியில் சென்று வாழ முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் அவர்கள் தொடர்ந்து முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மையில் விஞ்ஞானிகளின் முன்னேற்றம் சிறப்பானதுதான், அதனால் அவர்கள் பல சிறப்பான செயல்களை செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் எப்பொழுதுமே அவர்களால் பகவானுக்கு சமமான நிலையை அடையவே முடியாது. உதாரணத்திற்கு இந்த பூமியானது ஒரு சரியான இடத்தில் பகவானால் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக இந்த பூமி உயிர்வாளிகளுக்கு ஒரு ஏத்த இடமாக இருக்கிறது. இந்த பூமியை தவிர வேறு எந்த கிரகத்திலும் உயிர்வாளிகள் வாழ முடியாது. இந்த சூழ்நிலையை பகவான் உருவாக்கியுள்ளார். ஆனால் இதை புரிந்து கொள்ளாமல் விஞ்ஞானிகள் வெளியில் வாழ முடியுமா என்ற ஒரு நோக்கத்தில் பல வகையான முயற்சிகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் எப்பொழுதுமே பகவானை போன்ற ஒரு படைப்பை எந்த காலத்திலும் விஞ்ஞானிகளால் படைக்கவே முடியாது. இதன் காரணமாக எப்பொழுதுமே ஜீவாத்மாக்கள் பகவானை விட தாழ்ந்த நிலையில் தான் இருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Prabhupada also explains that if the society in general, they disregard the Lord, if they disregard the Lord, which means the society is more or less atheistic. So it is like, the earlier example that we take the hand and we take the leg and we do not consider the body. We just take the hand and the leg. So if the leg and hand is disconnected from the body, then what will happen? Only bad smell and no use. So Prabhupada uses the word, they have no efficiency. So if there is a society which is functioning very well, all the material comforts are there, all people are doing their duties properly, but they do not have conception of God, they are not theists, they are not worshipping the Supreme Lord, then there is no efficiency, which means the whole objective of human life is wasted. The society is not serving the humanity properly. The purpose of human birth is not being served properly. உடலிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்ட கை கால்களால் எந்த பயனும் இல்லை. அந்த கை கால்கள் துர்நாற்றம் வீசக்கூடியதாக தான் மாறும். மற்றபடி உடலுக்கு அது எந்த வகையிலும் துண்டிக்கப்பட்ட காரணத்தினால் பயனளிக்காது. அதே போலத்தான்
கடவுளற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் சமுதாயமானது பகவான் இல்லாமல் தனித்து செயல்பட வேண்டும் என்று முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் உண்மையில் அதனால் எந்த பயனும் இருக்காது, மக்களுக்கும் எந்த பயனும் இருக்காது, பகவானை மையமாக வைத்து செயல்படாத காரணத்தினால் பொதுவாக சமுதாயத்திற்கும் எந்த பயனும் இருக்காது. இது போலத்தான் இப்பொழுது பகவானற்ற சமுதாயம் என்ற ஒன்று உருவாக பல இடங்களில் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். So at the end, from this verse, we understand that Lord is inconceivably supreme. We accept and we continue to remind ourselves of Lord's supremacy. Because if we do not understand the supremacy of God, then we cannot surrender to Him. When we accept that Lord is inconceivably supreme, He has inconceivable powers, He is the most powerful, and He controls every aspect, then it becomes very natural for us to surrender to the Lord. Then we say, yes, I will do your bidding. பகவான் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவிற்கு மிக மிக உயர்ந்த சக்தி வாய்ந்தவர். அவர் அத்தனை மகத்தானவர். எனவே அவரை புரிந்து கொள்வது என்பது நமக்கு கிட்டத்தட்ட அசாத்தியமான செயலாகும். ஆனால் இந்த ஒரு விஷயத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம் என்றால், பகவான் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவர் என்ற ஒரு அடிப்படை உண்மையை நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம் என்றால், நம்மால் நிச்சயமாக பகவானிடம் சரணாகதி அடைய முடியும். அதன் மூலமாக நாம் சரியான பாதையில் பயணித்து பக்தி மார்க்கத்தில் முன்னேற முடியும். So whenever we come across such chapters or some verses, we should be very enthusiastic to read them. It is not that when only there are some pastimes and some stories and we become very excited and read them. When there are verses like these, we must meditate on these verses. Because the more we accept the supreme position of the Lord, the more we will accept the Lord, more we accept the subordinate position of ourselves, and that is what will destroy our false ego. That is what will make us really, really humble. பொதுவாக பகவானின் லீலைகளை வர்ணிக்கும் பதங்களை நாம் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு படிப்போம். ஆனால் இது போன்ற பகவானின் மகத்துவத்தை எடுத்திருக்கும் பதங்களை அவ்விதமாக அதே ஆர்வத்தில் படிக்க மாட்டோம். ஆனால் இந்த போன்ற பதங்களுக்கும் நாம் அதே ஆர்வத்தை கொடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இவ்விதமாக பகவானின் மகத்துவத்தை எடுத்திருக்கும் பதங்களை நாம் புரிந்து கொண்டோம் என்றால் தான் பகவான் எத்தனை மகத்தானவர், எவ்வளவு பெரியவர் என்பதையும், நாம் எப்படி அவருக்கு அடிபணிந்து நடக்க வேண்டும், நம்முடைய உண்மையான நிலை என்ன என்பதையும் நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். இதன் மூலமாக நாம் ஒரு பக்தராக, பகவானுக்கு கீழ்ப்படிந்த நபராக சிறப்பாக செயல்படுவதற்கு இது போன்ற பதங்கள் நமக்கு மிக உறுதுணையாக இருக்கும். And if we are humble and if we accept Lord's supremacy, then Srila Prabhupada said, no, I want my disciples to cooperate and render service. So how will that cooperation come? If my opinion and my understanding is greater than others, then I cannot cooperate with others. So if I understand that Lord is supreme and all of us are subordinate, I am also subordinate. And my opinion, I am not perfect. Lord is perfect, but I am not perfect. So if I have that kind of humility, then it's very easy for me to listen to others, hear to others, cooperate with others. And then we can cooperate with each other, and then we can serve this great movement of Srila Prabhupada. ஒத்துழைப்பு என்பது மிக மிக முக்கியம் இந்த இஸ்கான் இயக்கத்திற்கு என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆனால் அந்த ஒத்துழைப்பு என்பது கீழ்ப்படியும் அடிப்பணியும் இந்த தன்மை இல்லாமல் வராது. நாம் அடிப்பணிந்தவர்கள், நம்மை விட பகவான் உயர்ந்தவர் என்ற ஒரு கருத்தை, ஒருமித்த கருத்தை நாம் இஸ்கான் சமுதாயத்தில் அனைவரும் ஏற்கும் பொழுதுதான் நாம் அனைவருமே சகோதரர்கள், நாம் சமநிலையில் இருக்கிறோம், பகவான் மகத்தானவர், அவருக்கு சேவை செய்வதற்காக நாம் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் என்ற ஒரு உணர்வானது நம்முடைய மனதில் ஏற்படும். இதன் காரணமாக இஸ்கான் இருக்கும் அனைத்து பக்தர்களும் ஒருவருக்கு ஒரு ஒத்துழைத்து ஆன்மீக பாதையில் முன்னேறுவதற்கு சிறப்பாக உறுதுணையாக இருப்பார்கள். இதனால் இஸ்கான் சமுதாயமே ஆன்மீகத்தில் விரைவாக முன்னேற முடியும். Thank you. Hare Krishna. Any questions or comments?
Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thanks for the wonderful class. See, it is practical problems while preaching to the public is that they believe in God, but they don't believe that they are souls. So these are the Indian people, and they are even the doctors and even well-educated people, they don't have the belief that they are souls. So how they just think that it's a bunch of chemicals, and after death there is nothing. So how to give the understanding that your souls, you're a soul? Even I try to explain them, but how it's convincing them this basic fact, it's a challenge. Two ways we can see it. One is நடைமுறையில் இந்த மாதிரி போதனை செய்யும் பொழுது சில பிரச்சாரத்தில் ஒரு பிரச்சனையை நான் சந்திக்கிறேன். அதாவது பொதுவாக மக்கள் தாங்கள் பகவான் இருக்கிறார் என்று கருதுகிறார்கள், அதை ஏற்கிறார்கள். ஆனால் தாங்கள் ஜீவாத்மா என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. மரணத்திற்கு பிறகு அனைத்தும் முடிந்து விட்டது என்ற ஒரு கருத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் இருக்கிறார்கள். எனவே பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது இது போன்ற மக்களுக்கு எப்படி தாங்கள் உயிர்வாழி ஜீவாத்மா நித்தியமானவர்கள் என்பதை எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் நான் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவது. So one, if they accept God, acceptance of God means acceptance of His words. Otherwise, it is only superficial acceptance of God. So we accept God, then we accept His word, and His word is that we are not this body, we are spirit, soul. So then accept. What's the difficulty? பகவானை அவர்கள் ஏற்கிறார்கள் என்றால் பகவானின் வார்த்தைகளையும் அவர்கள் ஏற்க வேண்டும். பகவானை மட்டும் ஏற்பேன், பகவானின் வார்த்தைகளை ஏற்க மாட்டேன் என்று கூறினால் அது மேலோட்டமான நம்பிக்கையாகும். எனவே ஒருவர் பகவானை ஏற்றார் என்றால் கண்டிப்பாக அவர் பகவானின் வார்த்தைகளையும் ஏற்க வேண்டும். பகவான் கூறுகிறார், நீங்கள் ஜீவாத்மாக்கள் என்று, நித்தியமானவர்கள் என்று. எனவே இது போன்ற பகவானின் வார்த்தைகளையும் கண்டிப்பாக பகவானை ஏற்பவர்கள், உண்மையாக பகவானை ஏற்பவர்கள் ஏற்றாக வேண்டும். But then usually the false ego is so much that I may accept God, but it is very difficult for me to accept the words of God. ஆனால் ஒரு ஜீவாத்மாவிடம் பொய் அகங்காரம் அதிக அளவில் இருக்கிறது. இதன் காரணமாக அந்த ஜீவாத்மாவால் பகவானை ஏற்க முடிகிறது, ஆனால் பகவானின் வார்த்தைகளை ஏற்க முடியவதில்லை. The other thing is that, of course, what about the natural phenomena? Like we have the near-death experiences, we have out-of-body experiences, we have recorded cases of past life memories. So how does one explain? So, of course, one, they do not have a natural explanation for that. They have some speculative theory, but actually they have no theory for that. But they will not also accept this version. So, I think the problem is that science says that religionists are very dogmatic because we accept this and we do not willing to change our views. But that way science is also very dogmatic. What they believe in is what they believe, and that's it. They will not believe in anything else beyond that. But if they have an open mind and they understand that I don't have an explanation for this phenomena, but if Bhagavad Gita has this understanding, and that understanding explains everything, all these phenomena are naturally explained, a very logical explanation for all of that. So if one is humble, sincere, God-fearing, God-loving, then he will accept. What is the difficulty? மதவாதிகள், விஞ்ஞானிகள் பொதுவாக பிடிவாதக்காரர்களாக இருப்பார்கள். ஒரு நம்பிக்கையின் ஒரு பகுதியை மட்டும் அவர்கள் ஏற்பார்கள், மற்றொரு பகுதியை அவர்கள் நிராகரிப்பார்கள். உதாரணத்திற்கு, கிட்டத்தட்ட மரணத்தின் வாயிலை தொட்டு வந்த நபரின் அனுபவங்களை ஏற்பார்கள். உடலை விட்டு வெளியே சென்று வந்த ஜீவாத்மா உடலை விட்டு வெளியே சென்று வந்து அதன் அனுபவத்தை கூறினால் அதை ஏற்பார்கள். ஆனால் பகவான் இருக்கிறார், நாம் அனைவரும் ஆத்மா என்றால் ஏற்க மாட்டார்கள். எனவே இவ்விதமாக ஒரு தத்துவத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு மற்றொரு பகுதியை நிராகரிக்கும் பழக்கத்தை தான் விஞ்ஞானிகள் போன்றவர்கள் இப்பொழுது வரை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதில் உண்மையில் எந்தவித அர்த்தமும் இல்லை. ஏற்றுக்கொள்வதென்றால் அந்த தத்துவத்தை முழுமையாக ஏற்க வேண்டும். ஆனால் இவ்விதமாக ஒரு பகுதியை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு மற்றொரு பகுதியை நிராகரிப்பது என்பது அர்த்தமற்ற செயலாகும்.
So one is that our education system makes people atheist, question religion and make them atheist. One time I met one very senior official, government official in the health department, and we were discussing about this, and she said, why don't you meet a particular cardiologist in Chennai? He is retired, and she said he will tell you many fascinating stories where people's personalities changed after heart transplant. You know, he had a different personality, heart transplant, the personality changed. He said he will have many fascinating stories, you go and meet him. So it is not that in their profession they meet unexplained phenomena. There is one devotee, she is doing her MD, and so she had one case where the person was clinically dead, and after few hours the person revived. So we have so much medical science, no, that the brain starts to degrade. Within few minutes, the cells begin to degrade without oxygen. Within 15-20 minutes, the degradation of the brain is irreversible, cannot be revived. But then few hours later, you know, the person revived. In Tirupati, there was an example. The person died. They took him to crematorium. In crematorium, he sat up. And after getting up, he said, no, I want to go to ISKCON Tirupati. And Baba, what happened? No. The Yamdutas came, they said, you go to ISKCON Tirupati and buy Bhagavad Gita and you should read Bhagavad Gita. So he went there, bought Bhagavad Gita and is reading. Unexplained. How one would explain such phenomena? Clinically dead. Heart is not functioning, brain is not functioning, there is no pulse. And yet this is happening. So somebody from medical field, actually they should very quickly become devotees. We only hear, they see, and yet they are not changed. So what can be done? உண்மையில் மருத்துவத்துறையில் இருப்பவர்கள் வெகு விரைவாக பக்தர்களாக மாற வேண்டும். ஏனென்றால் நாம் சிரவணம் மட்டும்தான் செய்கிறோம், ஆனால் அவர்கள் நடைமுறையில் பல உதாரணங்களை பார்த்திருக்கிறார்கள். எனக்கு தெரிந்த ஒரு மருத்துவரானவர், ஒரு நபரானவர் இறந்து விட்டார் என்று பிரகடனம் செய்து விட்டார்கள். ஆனால் கிட்டத்தட்ட 2-3 மணி நேரத்திற்கு பிறகு அந்த நபர் மீண்டும் உயிர்ப்பித்தளித்தார். எழுந்து அவர் உயிரோடு இருப்பதை பார்த்தார்கள். அதே போன்ற இன்னொரு ஒரு விஷயத்தில் அந்த மருத்துவர் இதே போல ஒருவர் மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கும் பொழுது, நான் திருப்பதி செல்ல வேண்டும் என்று கூறினார். ஏன் திடீரென்று திருப்பதி செல்ல வேண்டும் என்று அந்த மருத்துவர்கள் அந்த உயிர்ப்பித்த நபரிடம் கேட்டார்கள். இல்லை எனக்கு தெரியாது, நான் திருப்பதிக்கு சென்று சரணாகதி அடைய வேண்டும் என்று அவர் கூறியிருக்கிறார். எனவே இவ்விதமாக நேரடியாக கண்கூடாக இன்றளவில் கூட இது போன்று ஆத்மா என்பது உடல் இருக்கிறது, அது மீண்டும் உடலுக்குள் வந்துவிட்டால் உயிர் வந்துவிடும், அது உடலை விட்டு நீங்கினால் மரணித்து விடுவார்கள் என்பதை நேரடியாக பார்க்கும் அனுபவத்தை மருத்துவர்கள் பெற்றிருந்தாலும் இப்பொழுது வரை அதை ஏற்கும் தன்மையை அவர்கள் இழக்கிறார்கள். இப்பொழுது வரை அந்த ஆத்மாவின் தத்துவத்தை அவர்கள் ஏற்காமல் இருக்கிறார்கள். So all of this is related to the first purpose of ISKCON, because there is that particular problem which ISKCON should fix. What is that? First purpose we know of ISKCON. We are ISKCON members. For what purpose? Imbalance in values. So that is why at least the parents, if they can train their children and give them some basic values. Okay, God exists. God is most powerful. We are not supremely powerful. You know, so some basic values if they are given in childhood, then the child will grow up to become, at least he will not grow up to revolt against the authority of God. That much is okay. இதுதான் அடிப்படையாக நாம் குழந்தை பருவத்திலேயே ஜீவாத்மாக்களுக்கு பகவானை பற்றிய சிந்தனையை வளர்க்கும் அளவில் ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்த வேண்டும். அடிப்படையாக பகவான் இருக்கிறார் என்று ஒரு ஜீவாத்மாவை குழந்தை பருவத்திலேயே அந்த கொள்கையை ஏற்கும் தன்மையில் நாம் ஒரு சூழ்நிலை அமைத்துக் கொடுத்தோம் என்றால், குறைந்தபட்சம் வளர்ந்தவராகிய பிறகு, பெரியவர்கள் ஆகிய பிறகு கடவுளை மறுக்கும் நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்பட மாட்டார்கள். ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे।